жинхэнээр сахих хамгаалах юу байдаг юм бэ гэдгийг мэдэхгүйгээсээ болоод надад Монгол хэрэгтэй гэж бодхоосоо болоод өөрийн хэрэгтэй зүйлийнхаа хойноос яваад тэгээд христийн шилд ороод байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр Гималай нурууд ч гэсэн ийм ажил зүйл бас адилхан тохиолдож байна. Би бас нэг одоо юу зүйлийг сонсч байлаа гэж Африкт ууланд амьдардаг тийм ядуу онгийн хүмүүс хулгай мэдж амьдардаг юм байна. Тэгсэн христийнхээ ирээд тэдний одоо итгэлийг олохын тулд тэдэртээ бас адилхан хулгай мэдээд байсан. Ингээд багаар итгэлийг нь олж аваад тэгээд дараа шашиндаа оруулсан ийм байдгаа ийм түүх байдаг. Бас эмнэлэгт даржилт нэг 2 настай эмэгтэй христийн номлогч одоо байдаг байж үлээ. Тэр хоёрын бүр нуруунд бүхтэж гисэн тийм настай байсан мөртлөө өөрийн шашныг бусдад тараахын тулд түүтгэл сурж байсан. Тэр хоёр эмэгтэй тийм одоо өндөр насндаа ч гэсэн түүтгэл сурж байсан. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүс бол зөв бурууг ялгах тийм номын бэлэг бэлгүү байхгүй. Тэгээд юу гэж боддог вэ гэхээр өөрийнх нь шашин бусдаас дээгүүр гэж боддог учраас тийм одоо айхтар өөрийн одоо шашныг бусдаас дээгүүрт тавьдаг учраас одоо тийм өндөр настай болсон ч гэсэн тоохгүй хамаагүй тоохгүйгээр төвдгөл сурж төвдгөлээрээ тэд одоо бусдыг шашиндаа оруулах лам ургуудыг төвдүүдийг шашиндаа оруулах гэсэн ийм одоо санаатай байж лээ. But of course, there are priests who sincerely cherish others, like somebody who has a paralysis or very, very sick, from the heart to cherish. Really, you cherish more that than you. So there are priests like this, sincerely cherish the sick person who need help. They are. So I want to say this, but of course you can't say totally in the world you can't say totally negative. You can't say that. Totally bad, negative. You can't say that. Because there are many people in the world who don't have karma to learn to believe in Buddhism. To learn Buddhism, they don't have karma. We have unbelievable merit collected in the past. So we meet Buddhism, we have opportunity to learn Buddhism. It's unbelievable. So fortunate. Unbelievable. Can't imagine. If you think, you'll be so surprised. So they all then don't have good karma to be Buddhist, to learn Buddhism. They don't have. They have only to learn Christianity. So they get happiness just by learning the Christianity, the karma. And also Muslims, by learning Muslim, they have that happiness. And Hindus, others like that. So, of course, I want to tell, of course, they don't have renunciation, ngenjun. So you can't realize the negative karma which causes to be reborn in the lower realm. They don't have a renunciation. And they don't know how samsara is nature of suffering. They don't have an idea. They don't have renunciation. So, no possible at all to be free by practicing them to become free from samsara. No way.
And then sort of some pleasure, but they by praying to God and that. So I'm not sure what the God is, but then bodhicitta. So there is no bodhi, there is no renunciation to your samsara, so there is no compassion to generate. Oh, every single sentient beings, numberless sapling, numberless sankalpas, numberless animal, numberless human being, numberless surabha, numberless asura, numberless intimates. Oh, compassion for the suffering samsara. You don't know compassion. Oh, you don't know? That's not explained. So, you see, suffering of samsara, how the samsara nature suffering is not present. So, then bodhicitta on the basis of compassion is not generated, no way to generate bodhicitta in Christianity. So there is no way to achieve peerless happiness. Cessation of the mysteries of mind, completion of realization, no way. Then there is no emptiness. There is no emptiness only talking about ni. There is no emptiness only explained. No. Just anything empty, your stomach is empty of food or just this glass empty of milk or something or thing. That's not that. Emptiness is while it is existing, you have to realize it is empty. So you have to realize dependent arising, subtle one, and emptiness unified each other, not contradictory. So that's the Pasangiva, that's Nagarjuna, great Shadjamana taught, that was Lama Tsongkhapa taught. So there's nothing in Kechanji, you see, that hearing, listening, practicing, eating, walking, sitting, sleeping, doing job, so that everything become antidote to samsara. Not cause of samsara, antidote to samsara. Like the Buddhists. So that makes free from samsara. Oh, like that. So that it makes to be free from root of samsara, the ignorance, the holding truly existent I. So, you see, realizing that, totally wrong concept. That's true, that's the king of delusion. Wrong concept. You have to understand. So this is not. So which becomes contradiction, eliminate the root of samsara, ignorance is not there. So it has to be exact, true ignorance, holding the I is true, the world is not. So that. So this is not there. No way to be free from samsara forever in Christianity. Then there's similarly many others we don't have. You have to understand these things. It's much deeper than yes, what I said before. So the very, very unbelievable. So you are so lucky, parents and young people, your children, whether they learn Buddhism now or not, but a great opportunity you can give as your parents. So, unbelievable. Oh, you have to realize that. So it's so important. So therefore in the world,
You can't say, I'm Buddhist, everything is bad. You can't say like that. There are so many people, Christianity, Muslims, will get angry to you. They will think the Buddhism is very bad. Buddhism is very bad. They must kill all the Buddhists. They will come to that point. Like that, what happened in Burma. Yeah, like that. So, you have this good. In the world, good is not a question of you practice, but you have to say good for other people. You have to say, yes. So you don't fight. Yeah, it's a good for the other people. If it's not for you. That's what often his Holiness says. His Holiness respect from the heart, not political. From the heart, he respects the Muslim priest. Goes on the mountain. There was one time Ladakh mountain, cave. Then he's going to for kata, long kata, respect. So you must bring peace, happiness between religions in the world. It doesn't mean you have to practice. It doesn't mean you can learn, but it doesn't mean you have to practice, doesn't it? Гэхдээ мэдээж бусдыг одоо өөрийн чин сэтгэлээс үнэхээр инхрийлэг барьдаг тийм одоо христийн шний санаа одоо номлогч нар зөндөө бий гэжтэй би одоо бүгдийг нь сөрөг муу гэж харж огтоосоо болохгүй юм шүү гэж тийм дэлхий дээр бурхны шашинтай уучрах үеийн үртэй одоо хүмүүс ховор байдгаа гэж тийм уучрах одоо тийм үеийн үргүй хүмүүс одоо харин асар олноороо байдаг. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө үнэхээр одоо бидний сэтгэл оюун багтангүй тийм их хувьтай хүмүүс юм аа гэж бодох хэрэгтэй гэж тийм ээ. Гэтэл одоо ямар олон хүмүүс бурхны шинтэй уучрах үйлгүй байдаг үлээ гэж сэтгэлийн түүтгэр бүхнээс харцаж эрдэм бүхнийг төгссөн хэрэггүй одоо ариун амгалангийн утгад хүрч чадахгүй шүү дээ. Тэрчлэн тэднэрт хоосон чанарыг одоо сургаалнууд бол огтхож байхгүй. Хоосон гэдэг үг одоо юу юм бэ гэдгийг ойлгож чадахгүй. Энэ одоо хоосон гэдэг чинь энэ усан дотор сүү байхгүй гэж хэлж байгаа юм үг биш шүү дээ. Тэгэхээр хоосон чанар гэдгийг юу юм бэ гэдгийг одоо огтоосоо ойлгож чадахгүй тийм. Тэгэхээр хэдийгээр одоо юмс оршиж байгаа боловч хэрхэн оршиж байгаа юм бэ? Одоо юугаар хоосон оршиж байгаа юм бэ гэдгийг таних мэдэх тийм одоо бэлэг ухаан төрөхгүй гэж. Тэгэхээр бурхан багш айлцсан, богд зонхоо марч нар ирээдний айлцсан төв үзлийг одоо тэд хязгаарч тэдний сэтгэл төрөхгүй гэсэн үг байна. Тэгэхээр бурхны номоор энэ сансар хорвоогийн ерөнхийг үлддэг юм шүү дээ. Энэ сансар хорвоогийн ерөнхийг үлдчихэж энэ сансраас гэдэлж энэ сансрын язуур болсон мунхаг сэтгэл өөрөөр хэлбэл энэ үнэхээр бүтэж бүтсэн бие хэмээх оршиж байна гэж бодох энэ эндүүрэл
өөрөөр хэлбэл энэ нисванс бүхний хаана болсон энэ мунхаг сэтгэлийг дардаг юм аа гэж тийм. Тэгэхээр энэ мунхаг сэтгэл бол энэ сансрын язуурын шүү дээ. Юм содоо болоод би хэмээх нь үнэхээр одоо өмнөрөө бүтэж орчиж байна гэж харж байгаа энэ эндүрэл бол мунхаг юм аа. Тэгэхээр энэ бол за мэдээж энэ хоосон чанар гэдэг бол миний энд одоо урдж өнгөрч байгаас хамаагүй илүү гүнзгий юм байгаа. Гэхдээ одоо ийм одоо бэлэг бэлгүүн тэр хүмүүс төрөхгүй гэж. Тэгэхээр энэ бүхлээс харахаар ямар их хувьтай одоо за хувь зайтай бэ гэдгээ ухаарч байгаа үстэй гэж. Тэгэхээр та бүхэн одоо хүүхдүүдтэй Бурхны номыг үздэггүй юм аач гэсэн та одоо тэр гэлбэлд өөрийнхөө одоо байгаагаараа үлгэр болж байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр Бурхны шашин бол бусдаас дээгүүрээ, бусд нь муу гэж бас та тийм одоо зүйлийг хэлж ярьж болохгүй. Тэгвэл одоо бус шашнууд бидний бүгдийг үзэн ядах боломжгүй зүтэй гэж тэгэхээр тийм зүйлийг гаргаж болохгүй. Харин одоо бусдын тэр сайн сайхан гэж бодож байгаа тэр зүйлийг нь үнэхээр энэ жинхнэрийг хүндэтгэх ёстой юм аа. Шашнууд хоорондоо ойлголцож орших ёстой. Мэдээж тэр шашныг нь хүндэтгэлж үлдэхгүй байлаа ч гэсэн хүндэтгэх ёстой юм аа. In Mongolia, particularly, the old ones, when they explain Dharma, it's not so much how much you know. There's high words, but how much they can understand. You will teach how much they can understand. Oh, that you should present that way. Make simple. Otherwise, they won't understand. They come to listen, then they will get renunciation. They prefer like Western. Because Western, you see, the Buddhism, what they teach is something what they found beneficial in the life experience. What they found beneficial. So what they found beneficial, then they explain to others. So they find beneficial in their way. It can be simple, not really complicated, but it's beneficial. Бас нөгөө талаас Монгол лам хуургууд сургууль ном айлдахдаа бусдад одоо номыг хөтлөхдөө хэтэрхий одоо хэцүү хүнд том үгийг хэрэглэхгүй байх нь зөв бахаа гэж яагаад гэвэл гол нь тэр сонсож байгаа хүнтэй тэр номыг ойлгохдоо байгаа юм шүү дээ гэж тийм. Тэр номыг ойлгож ухаарад энэ одоо сансраас гэтлээ гэсэн тийм магад гархан сэтгэлийг төрөх нь тэр хүний сэтгэл төрхөл гол зүйл болохоос биш учиргүй одоо хүн ойлгохгүй том үг хэрэглэхтэй чухал юм биш шүү дээ гэж тийм ээ. Үүн дээр бол барууныхан яахаар ном ойлгохтай ямар хэлбэрээр номыг тайлбарлахтай ямар хэлбэрээр хийж чаддгаа гэж яагаад гэвэл бид энэ Бурхны шашин өөрсдийнх нь амьдралд тустай байгаа гэдгийг олж хараад өөрийнхөө амьдрал тустай байгаа гэдгийг амьдрал дээр олж мэдээд түүнийг бусдтай хуваалцаж чаддаг учраас тэр нь одоо хүнд хүрэхтэй амар байд юм болоо. I want to tell you, before Tibet was lost to mainland China, good job from Germany. Good job went in Tibet to come. I think maybe he met Dharma before, or he went to Tibet and met Dharma. I don't know. Good job. He's very famous. So in Kham, he received teachings. So even the German taught Buddhism, but he never translated root of samsara, ignorance, because people don't understand. People don't understand. So
he used the word sleeping mind. So when your mind is sleeping, then you don't understand anything. That's a very gross translation. Very gross translation. Sleeping mind, the root of samsara. So he presented to the people in that way. He's saying rather than ignorance, they get they don't understand. Oh, so there's still his disciple in the London, Irish lady who taught me English for the last 2 months. She explained me the disciples are still there in London. His disciple, yeah. So yeah, they're still there. So like that, you have to be skillful how to teach, and to be others to understand, to be effective. Not only what you know so much, and then advertise. The other don't understand. Then you don't come. Yeah. Shouldn't think like that. That I know a lot. So sorry, but this my heart. I don't know, explanation to the people. It's our Mongolian people, especially the monks. Түүнд орон хятадууд өөрийнхөө тусгаар тогтнолыг алдахаасаа өмнө нэгэн герман хүн ирж бурхны шин сурж байсан гэж бид нэрийг сайн барьсангүй. Тэгээд тэр хүн буцаж очиод барууны орнуудад очиод тэгээд бурхны шинийг заахдаа мунхаг гэдэг үгийг хэрэглэхгүй байсан гэж яагаад гэвэл хүмүүс тэрийг ойлгохгүй учраас мунхаг гэхийн оронд унтаа сэтгэл гэж хэлжсэн юм. Унтаа байгаа юм шиг адилхантай унтаа сэтгэлтэй гэж тайлбарлаж байсан гэж. Тэгэхээр одоо тэр герман хүний шавин надад Лондонд амьдардаг тэр хүн надад англи хэл анх зааж байж үлээ гэж тэр шавин одоо ч Лондонд амьдардаг юм аа. Тэгэхээр эндээс би юу хэлэх гээд байна гэхээр бусдад ялангуяа эгэл гэгдэн хүмүүс ном хэлж өгтөө өөрийнхөө их мэддэг гэдгийг одоо гайхуулах гэдэг тийм сэтгэлээр биш тухайн сонсож байгаа ном сонсож байгаа хүндээ хүргэхийн тулд намайг хэлэх хэрэгтэй юм аа гэж. Тэгэхээр одоо би Монгол гургуудаар хэрэгтэй болов гэж одоо хэлчихлээ уучлаарай. Yeah, I think that's some essence. I mean, I'm just don't know how to know Buddhism. I'm just childish, so I just give you some idea. Би өөрөө одоо бурхны шинийг хайхтар мэддэг хүн биш ээ, мэддэг гэж хүүхдийн л одоо хүүхдийн л мэддэг юмтай адил зүгээр би та бүхэнтэй өөрийн бодсон хуваалцъя гэж бодсон. So yesterday I gave general talk and not only free from the lower realm to not be born back, and also to be free from samsara, oceans of samsara suffering, not only that. Teachable only, but not free from that, and to generate great compassion to every single sentient being, bodhicitta, and then free them, liberate them from the oceans of samsara suffering, everyone, in the health, in the human beings, in every six of them, then bring them to the Buddhahood. So by oneself. So I explained as to how that is important. So then I explained that's why we gathered here and we're there. See, we come here for the initiation. Муу төрлөөс тэгтэлж хүмүүн тэнгэр амьтын одоо сайн төрлийг авахын тухайд биш
зөвхөн нэг одоо сансраас гэдэг нирваны хутагт нирваны амгалан төрхийн тухайд бас харин одоо гарц амтэн болгоныг амгалангийн хутаг төрхийн тухайд тэр тоошгүй 6 төрлийн амтэн нэг бүрийн тусыг бүтээхийн тухайд бурхан болёо гэдэг ийм сэтгэлийг л одоо агуулж энэ яск бурхны банк авахын тухайд бид бүгдээр энд цугласан тухайд урдж байсан. So, as I mentioned at the end, I don't know what you can remember last topic. Numberless hell beings who are obscure suffering, numberless hunger ghosts, obscure suffering, numberless animals who are obscure suffering, numberless human beings obscure suffering. There are numberless universe, there are numberless human beings. So, like that, the human being, so happy, so unbelievable. So, everyone is everyone's most dear to you, most dear to you. Most kind to you, most precious to you. Everyone is your most wish fulfilling. Everyone for happiness up to enlightenment. All the happiness up to enlightenment. Everyone. Even the enemy, friend, stranger, enemy, even enemy. So, because he is anger to you, so you have opportunity to practice patience with him. You don't have opportunity to practice patience with the stranger, with the friend, not with the Buddha, not with Guru, not with the loving doctor. Enemy who disturbs you, enemy who bothers you, the angry to you, or gives you opportunity to practice patience. So, by practicing patience, then you see you are able to control your anger, able to control you, not by giving money, by praising him, no, by giving him, by practicing patience to him,
with him, then you are able to learn patience more and more, and less anger. After some time, in 1 year, you do get angry, but very short time, usually so long. But by training, Ah, 1 year, your anger rises, but very short time. Like that. By present patience. So then you are able to make, I mean, like that ministers, I'm not trying, I'm the patient, not angry, I do get angry. So able to practice patience. More and more, easier, as I mentioned before. Then, so hard to rise anger, so easy to rise patience. This happens when your mind trained, that happens. You have to know that. So, you see, there are 6 parameters, charity, morality, patience, perseverance, concentration, wisdom. 6 parameters. I mean, there are 10 parameters, 6 wisdom, for example. So, you are able to develop. Then that makes you achieve cessation of obscuration, negative karma. You see, delusion of your mind. And you are complete the realization of all the, you are able to complete all the realizations and able to achieve Buddhahood. Then you are able to, you are perfect guide, so you can benefit to numberless sentient burns. Without such mistake, bring to enlightenment quickly. So able to benefit every numberless sentiments. You understand? So therefore, if you don't practice the patience, how you can help to yourself? How you can help to yourself to practice patience in the family? If you don't practice, how you can bring happiness in your country, Mongolia, society? How you going to bring happiness? Then how you going to bring happiness in the world? Then how you going to bring happiness to the 6 realms and then bring life to life? Like that, you see? So important. You see? You can see? Now, checking. All like that. So that it is explained the Bodhisattva. They hold a very extensive chapter on the patience. I'm sure you might have heard many times. And there is, but it's not very famous in the monastery. This is my own idea. In the monastery, practice patience is too important, not emphasized. Even though it's the most important. Yeah, we'll stop there. Өчигдрийн номын төгсгөлд тоошгүй олон ертөнцид байх, тоошгүй олон хамын амьтан, бэрдийн амьтан, туус хүн, асуур, тэнгэрийн тоошгүй олон амьтан зовж гасалж байна гэж. Гэтэл тэр болгон бүгдээрээ нэг мөрчлөн бидэнд асар их ачтай,
асар их эрдэнэт үнэт юм шүү дээ гэдгийг би одоо өчигдөрөөс үзсэн гэж. Тэгэхээр амьтан нэг бүрчлэн хүслийг хангагч чандам нь эрдэнэтэй адилхан юм аа гэж. Яагаад гэвэл бидэрт гэгэрлийн хунтыг хүртэх амгалан бүхнийг хайрлагч болов энэ амьтан юм аа гэж. Тэгэхээр энэ дотор бол таны бүр дайсантай хүртэл орно шүү дээ. Дайсантай танд уурснаар таныг уурлуулснаар та төвчээрийг бадуулдаг юм аа. Та хичнээн найз нөхдөд байгаад бүр бурхан бодсодгооч гэсэн танд одоо төвчээрийг бадуулах тийм одоо үсгийг бүрдүүлэхгүй шүү дээ. Дайсны адилаар тийм ээ. Багц дайсан байснаар та төвчээрийг сэтгэлдээ бүтээж авах юм аа. Төвчээрээр уурыг дарна. Гэтэл бид нар хичнээн мөнгөтэй байгаад мөнгө төлөөд болохгүй шүү дээ. Харин төвчсээр л уур одоо намждаг намдаж дарагддаг юм байт юм аа гэж тийм. Та одоо багаар төвчээд байх юм бол жилийн дараа гэхэд ууртай мэдэгдэхүүн хэсэг багасныг мэдэх болно гэж. Би бол өөрөө нэг төвчээрийг бүтээч гэсэн юм шээ. Би ч гэсэн уурладаг. Гэхдээ төвчээр улам аривцсаар улам хялбар амар төрдөг болсноор одоо өөр төрөхөд амаргүй болдгийг, уурлахад ч хэцүү болдгийг, харин одоо төвчээрийг гаргахад амар хялбар болчихдог юм аа. Өглөг, шагшаабад, хүлцэнгүй, төвчээр, диян, бэлгүүн гэсэн энэ одоо 6 чандад хүрэхөөр бид нар сэтгэлдээ бүтээж байж түүтгэн бүхнээс хагацаад эрдэм бүхнийг төсгсөн бурхан болдг юм. Тэгээд тоошгүй болон амьтны тусыг бүтээж, тоошгүй болон амьтныг бид амгаланд хөтөлж чаднаа. Төвчээр байхгүй юм бол та өөрийнхөө гэр оронд, улс оронд, дэлхий дахнаа энэ 6 төрлийн амьтанд яаж одоо амгалан өгч тусыг бүтээж чадах вэ гэж. Тэгэхээр бодисодын явдалд ороход төвчээрийн тухай сайтар дурдсан байдаг шүү дээ. Та бүхэн одоо бүгдээрээ уншиж мэддэг байлгүй. Төвчээрийн бүлийг уншсан байлгүй дээ. I just remembered one story. In Singapore, I stayed 2 months in one family house. Long time ago. So there one children, there's one children come here, nun, American nun. She was a Nalanda in France, so beginning nunnery, the Japan called it. So I sent her to Singapore to teach Dharma. So now she has started her own center in the, what's it called?
Huh? Yeah. So it's been running for many years. I invited different lamas. So, yeah, the son of the family, he published books. So, published books. And he was a Buddhist, he became Buddhist. And they have a daughter became Christianity. So how she became Christianity was, when he was young, he's Buddhist, but taking teaching from the church, to the children. But he bought Christian books and gave it to her, some several books. So later, she became Christianity. She became Christianity. Like that. So later, she continuously became Christianity, and he continuously Buddhist, strong Buddhist, and helping to print her books, the Western nun, American nun. So so, but the parents, they're Buddhist, they don't like their daughter become Christianity, don't like, but they don't know, they never heard, they never learned Buddhism. They never learned Buddhism, so they can't explain the daughter at all. How much they don't like, they can't explain to their daughter. So it becomes like that, so difficult. Even the son doesn't explain, even the parents don't explain. So she became a continuously Christianity, even a time when I was there. So when I say something Rengan is karma, she thinks it's strange. So no Rengan is karma, so like that, you see. So I'm saying, if you don't know what Buddhism is, if you don't read, don't learn, even little, if you don't learn, then this is what you get difficult. You don't know how to explain the daughter. So you face so much difficulty. All this happens. So you have to understand. Тохиолдсон зүйлийг нэг түүх саналаа гэж би Сингапурт нэг айлд олон жилийн өмнө 3 сарын хугацаанд тэр айлд сууж байсан маа гэж тэгээд тэнд бас нэг Америк гаралтай эмэгтэй хураг байсан төвлөм чодрам гэдэг нэртэй тэр одоо өөрийнхөө эмэгтэй хургуудыг хийдэг шавастыг гэдэг нэртэй хийд байгуулж байгаа. Тэгээд тэр эмэгтэйг би бас Сингапурт дуудаж хүмүүс ном хэлүүлдэг байсан. Тэгээд тэр гэр бүлийн миний одоо амьдарч байсан тэр айлын хүүн тийм хэвлэлийн компанитай ном хэлдэг, ялангуяа Бурхны шишний номыг хэлдэг. Тэгээд тэр хүүн өөрөө Бурхны шишинтэй байсан. Харин тэр айлын охин нь болохоор христийн шишинтэй. Тэгээд хэдийгээр одоо эцэг эхнэр нь өөрийнхөө охиныг өөрсдөөс нь өөр одоо шашин номтой байгаа хэдий дургүй байдаг байсан ч гэсэн өөрсдөө Бурхны шашинтай гэж нэрлэх боловч ном үзээгүй учраас охиндоо юу ч тайлбарлаж өгч чадахгүй байсан. Одоо тэг хэлж ойлгуулж өгч чадахгүй юм чинь охиныхоо одоо шашин шүтлэх дургүй байгаад ч одоо яах юм бэ гэж. Тэгээд тэр охин нь намайг хойд урд төрөл үүлийн үргээд ярихаар одоо ачин юм ярих юмаа гэсэн байртай байдаг байсан. Тэгэхээр би юу хэлгээд байна гэхээр хэрвээ өөрийнхөө одоо энэ шашин ном суламжлалаа утгыг нь ойлгож ухаарч мэдэж суралцаж үзэхгүй юм болвол одоо яг л энэ ажлын зүйл болно шүү дээ гэж хэлсэн юм аа.
So I'm going to explain the short benefits during the particular Chinese practice. So, quote I told in the past. You see, reciting Chinese mantra without bodhicitta realization, so you collect merit more than oceans, Atlantic Ocean, more than atoms of the cent grains of Pacific Ocean without bodhicitta. And more than the Kadore, number of grass growing in the universe. So it's unbelievable. Merit you collect. And when you recite without bodhicitta, then you see even that, then you collect, you purify unbelievable defilements. Then particular thing is you are able to develop bodhicitta, compassion towards every sentient beings in Kadore. Number sentient beings, LL, hunger gods, animals, human beings, Sura, all able to generate unbelievable happiness. That particular is that. It was generate bodhicitta. Then, because of that, then it brings you to enlightenment, Buddhahood, cessation of mistakes of the mind, cessation of the defilement and nigirkama, completion of realization. Then you achieve enlightenment quickly. Like that. So if you recite with the bodhicitta, if you recite the bodhicitta, you collect the merit more than sky. Like that. Unbelievable. It's unbelievable. And easy way to be born in the pure land where you can become enlightened. Жанраск бурхны үүлийн тус эрдэмийг товчхон дурдъя. Би урд одоо бас олонтой urджсэн шүү дээ. Жанраск бурхны тариныг
төдийгээр бид нар five interruptions. Five non-interruption get purified, like killed father, mother, this like father, mother, and then killed the sanghas, and killed arahatas. This unity among the sanghas, and cause blood to Buddha. So these five heavy negative karma, without interruption, or if you create five, they get purified by reciting this mantra. So you have to understand well, not just benefits and don't think. You have to keep that in your heart. Even the highest negative karma like that you have done, you can purify with this mantra. Change mantra. It is said, Zawa Shedang Tamenga Malu de Gunchaoji. 4 root vow, the gallons, full gallons root vow. Then without 5 interruption. All those heavy negative karma totally get purified if you recite the generous mantra. Yeah, okay. Тарны номонд дуртахтаа жанрасыг бурхны тарныг зөвхөн нэг удаа уншснаар завсаргүй 5 нүгэл адилнаа гэж дурдсан байна. Тэгэхээр завсаргүй 5 нүгэл бол энэ төрлийн эцэг эхийн амийг авсан, ахтын амийг авсан, хуургын ив өдрөлцүүлсэн, уртлын багшингаас шунх гаргасан гэсэн, цусыг нь гаргасан гэсэн ийм 5 нүгэл хэлтэн цордог. Тэгэхээр энэ завсаргүй 5 нүгэл жанраск бурхны тарныг нэгэн төдий уншснаар арилдаг бахнаа гэж гэрчлэн цаашин дурдахтаа гэлэнгийн язор 4 сахлыг унгасан нүгэл хэлэнцч бас арилдгаа гэж ариусдгаа гэж гарч байна. If you recite one time, the four root vows, for defeat, 4 root vows, rootful of the 4 root vows. Then kill the human being, told the lie, you have realization, and stealing. That you have a realization, telling lie, and then drinking alcohol. All those things get purified. Even you did exactly well, no need to say. The other one is benefits to get 4 qualities. To be born in the pure land, 4
four qualities. When you die, you see Buddha. When you die, you see Buddha. And in the sky, when you die, beams rises, like rainbow, not like this, not this rainbow like this, but the different color, straight or nice, not like rain, this like this. And then devils make offering to you. And you never get reborn in the lower realm. And you get born in the blissful realm, Dawajin, it is said. You pay my tower. Thank the text. Yeah, okay. Нэрс бүрхний тарныг өрсөн төдийгээр хуургын гэлэнгийн дөрвөн үндсэн сахилаа онгосон тэр үйл хэлний зариусгын байна гэж тэр дөрвөн үндсэн сахилтад хүний аим авсан өөрийн одоо эрдэмтэй хэмээн худал хэлсэн масууруулах бодисэлсэн төрчлэн ордог энэ одоо сахилыг онгосон арилдаг юм байна гэж. За тэгээд цаашлах бол арилсан орнд төрөл авдаг. Үхэл эгүүтгийн цагт бурхны дүрийг харах тустай. Тэрчлэн үхэл эгүүтгийн цагт тэнгэрт одоо гэрэл үзэгдэлтэй байна. Тэрчлэн тэнгэрүүд одоо танд дахин өргөнөө гэж дахин хизээч дордонгүй заяа болохгүй. Ингээд деважент төрөл авнаа. From the 11th verse Genesis text said, other than that, four qualities you will hold. What is that? When you die, you see Buddhas, you see Tathagatas. You don't get born in the lower realms. No upsetness, no fear when you die. You die without upsetness, happily. By dying from here, transferring from here, you get born in Dawajin, blissful realm. These four qualities. And the thousand arm eye mantra, it says, even you recite generous mantra, even you collected so much negative karma, you achieve so much merit. Even you die from here, you get born in the blissful realm, Amitabha, Buddha pure life. Also, it is mentioned 11 by the 11 million Buddhas, the six syllable mantra, even your samsara, you are for 4,000 eons. You don't get purified.
you don't get born samsara for 4,000 years. Then also explained Saram Yongsa Teme Dole Sutra that holy names completely explained. Adenda. Just by hearing the holy name, of the Arya generation, it protects you from the shortcomings of this life. Whatever mistakes you have. In next life, you get enlightenment. And Chandra said, by remembering me, you recite Om Mani Padme Hum. If you recite this, then the sons of the race, girls of the race, and of those, if you recite the mantra Om Mani Padme Hum one time, you think in the mind, one time, you keep in the mind, then five uninterrupted negative karma, five closer to that, not the actual five interrupted negative karma, but closer to that. There are five. It is explained in the commentary of the Dungsha, the third Buddha explanation. That and all the negative karmas get purified. And you purify the sentient beings hell suffering, those negative karma, then preta beings negative karma, animal beings negative karma, those getting in the Mikumbi Neje. So at the stage of no freedom to practice Dharma. So those things you abandon. Then your bodhisattva mind doesn't suffer. Human beings, none
찍어요. 근데 근데 랑도 말이 딱 그랬어. 그러니까 아. 먼저 딱 배우시 교수 집에 돼 있어 라고. 그래서 제가 뭐 가져. 테스트 이게 그냥 막